Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pīkake me Te Makipai by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is whakatakune, and it means to pretend. Anei te tauira. I whakatakune ngā tamariki. The children pretended. Our second kupu is kaimāharo, and it means admirer. Anei te tauira. E hia kēnei ngā kaimāharo I te rangatira nā. That leader has so many admirers. Kia are mai o taringa. Listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānau nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te pīkake me te makipai, nā Aesop. I hui ngā manu e tīpakona ai tētahi kiingi. Nā, ko te pīkake tētahi o te hunga I tū te ringa. Ka wherawhera ia I ōna huruhuru tau o a te māka. Ka toi hā hoki rāua ko tōna poho me he kūkupa. Nā wai, ka mau te aro o te tini makiu hea I te wheriko o tōna āhuatanga. Nā reira, ka kaha te whakae ki tōna whakatūnga. I mua tata tonu iho mai I tā rātou whakapōtai I āia, ka tiu mai te makipai ki te poka pū o te huihuinga. Ka pēnei atu tāna kupu ki te kiingi hou. Kei te ariki pōti, whakawātāhia mai tētahi kaimāharo hūmārie kia tukuna tētahi pātai. Me ko koe tō mātou kiingi, ko o mātou oranga, ko o mātou hua hoki kei o ringa. Nā reira, mēnā te ikara, te pouākai, me te kārāra e tiri kohu ki a mātou, pēnei I ona mata, ka aha koe e tau tiakina ai mātou. Nā te wero poto nei I tārake ai te kitenga a ngā manu I te ngoi kore o tā rātou I kōwhiri ai. Ka whakakorengia te pōtitanga, ā, nō taua wā tonu, kua kia he kai whakatakune parau noa iho te pīkake. Ka mutu, ka whakai rātou, kua pai tonu te makipai hei māngai mō rātou. Ko te kiko te kōrero, ka mau te ope I te wherikotanga. The Peacock and the Magpie by Aesop. The birds once met together to choose a king, and among others, the peacock was a candidate. Spreading his showy tail and stalking up and down with affected grandeur, he caught the eyes of the silly multitude by his brilliant appearance, and was elected by acclamation. Just as they were going to proclaim him, the magpie stepped forth into the midst of the assembly, and thus addressed the new king. May it please your majesty elect to permit a humble admirer to propose a question. As our king, we put our lives and fortunes in your hands. If therefore the eagle, the vulture, and the kite should in the future, as they have in times past, make a descent upon us, what means would you take for our defence? This pithy question opened the eyes of the birds to the weakness of their choice. They cancelled the election and have ever since regarded the peacock as a vain pretender, and considered the magpie to be as good a speaker as any of their number. The moral being, the crowd is caught by display. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a reo Māori community,
limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.